Yo, donc today Friday, last day of the week. نمشى price خدا لينا هاد اللوز and then نشوفو في العرضي شكون عندنا meilleure vision. ما مشاش لينا لواحد all time high، ما مشى لينا لهاد relative equal highs and this high. شوفو منهم بقات لينا هادي هنا مي غير طلع around this area هو يتقب. البلا ديريكسيون ديالو بقى غادي low after low after low. هنا اول لوز اللي عندنا سيل سايد ليكويديتي غادي تكون هي هادي اللي باينه كيصوت عليه. ابخي هنا عندنا واحد ماركت ستراكشر شيفت. هاديك ولا هادي كاع، وهنا كاين عندنا الفير فاليو جاب. دي فوا برايس كيمشي لينا لهاد الفير فاليو جاب اللي كيكون حداه اوردر بلوك. واش مشى لشي واحد اخر؟ بوتيتر كاين واحد maybe this one، حيت تقدر تكون هادي ماركت ستراكشر شيفت بالنسبه ليه. I will be more confident مع هذا. I think باقي يمشي لنا تحت هاد اللوز. Du coup we can still enter short. هنا مشينا لهاد الفير فاليو جاب، واخا زعما سي با لا ميور دي بوزيسيون حيت معطل، مي نديرو حنايا اوكي that's a big range. هذا داخل بثلاثة جي با فيو، ما شفتش ما ندخل غير اوردر ديال 1. عندنا هنايا هاد اللوز، ها هو هنا كاين اوردر بلوك maybe right there كاين reverse triple you got. المهم ما كنتش ندخل 3 كونترا، ما نفوتش واحد especially زعما this late. Surtout que price delivery was already achieved. مشينا لتحت so many lows، بقات لينا هادي، دونك غنتسنى حتى يهبط لي تحت من هادي اي بتيت ميم تحت من شي وحده اخرى اذا كانت في الرينج ديالنا. ما كايناش في الرينج. باغ كونطخ كاين عندنا هنايا اوردر بلوك. اوكي for hours كاين عندنا inversion fair value gap right here.
ومشى لينا ال 50% ديالو um, yesterday. قبل ما يمشي لهاد الاوردر بلوك and then باش عاود هبط. So you could maybe go lower than that. المهم كاين عندنا at least تحت من هادوك اللوز. Sell side liquidity which is this one. ندير تي بي ديالي هنا. هادي c'est juste pour voir في ال other time frames واش كاين عندنا في ال 1 في ال 3 and 2 minutes واش كاين عندنا شي حاجة اللي مغاديش تبان لينا في ال 1 minute باسكو هادشي اللي كيوقع بزاف ديال ليكا. خدا لينا short term liquidity وباقي عندنا fair value gap and invert the fair value gap which is here. So supposons que دخلت غير un contrat 25520 تقسم على 3 كتجيك تقريبا 1800. الا كان غيكون كوريكت اي زعما ما كيبانش ليا علاش انه ما يمشيش لتماك. باغ كونطخ يقدر يدير لنا شي retracement to some other area. الا كان غادي يدير a retracement I would aim for perhaps here هاد area هادي 0618 نغيدا فوالا 30 نغيدا بغا يمشي ليه تماك. سو دوكو مخصوش يفوت ليا دابا. مازال انا فيت كنتسنى البرايس يهبط باش يعطيني another entry higher to go bullish.
Et par contre, دابا هي باش بانت لي في الثمانات. كاين عندنا هاد الاوردر بلوك right there، وكاين عندنا هاد الهاي which was taken. فوالا، دابا هنا نقدروا نديرو فيها شورت. شتي في هاد البوزيشن هادي ما بغاش، مي yes definitely I will go short there. Agressif oui. Mais basé sur le fait que هبطنا وسدينا تحت من الاوردر بلوك and the fair value gap اللي كاين عندنا هنا، و بلوس فاش جا طلع مشى لينا لهاد الاوردر بلوك. we're still bearish. باقي كنقولو غادي مشينا لهاد الاريا below the previous low, yesterday's low maybe. et voilà مشى ليا هاد fair value gap. بس كنقول علاش مبغاش يمشي ليه، قلت peut-être كو يحبس مع الاوردر بلوك et voilà مشى ليه tout en respectant هاد الاريا ما تسدش فوق منها. باقي بغيتو يزيدها بأكتر من هادشي، مي كتبان لنا بلي راه كاينه واحد sort of rejection مع الويكس الفوق والباديز ديال الكانوز شويه بعاد نو. عاود مشى لينا داك الانفيرجن fair value gap.
So إذا دخلت هنا it will be like a wrong position باسكو كاين هاد الاوردر بلوك. So مشينا ل 50% then هنا نخليوها غير في اللو ديال inversion fair value gap. yeah. حتى يقيسها عاد باش نديرو هنايا اولا maybe this is inconclusive. My latest addiction. Bon, it's pas addiction parce que I don't do it like. Mais c'est collecting mugs, coffee mugs especially. That's when I knew I'm getting older. To be excited about buying like a new mug and judging an older one that I have and about and mocking how bad or how I don't know silly coffee comes out of it. المهم خديت واحد ولكن ما مشيت عليه. My latest one هو هذا. Enfin les idées claires. دابا هاديك البولة كتشعل سي تيرميك كتشعل بالسخونية. غير هو قهوة أنا ما كيعجبنيش نبقى نعمر كاس عامر ندير كاس عامر دونك خصني نشرب هذا غير تي نوار ولا شي حاجة أخرى سخونة شي حاجة سخونة. مي قهوة جو بريفير نبقى نكب بشوية بشوية تبقى سخونة في الكاس في بلاص ما نبقى نعمر لاطاس. من غير إلا كان ان تري بون كافي خصو يكون فيه الحليب. اما فاش كيكون بحال هكا انا كنشربو السيك نوار ديك الساعة ما غاديش نحتاج انه يكون فيه معمر زعما الكاس. شوف دابا كيفاش وصلنا لداك الاريا نشوف واش par curiosité واش ça va être respecté ou pas. 2 minutes right. دونك هنا هو فين effectivement تسد وتحل تحت منها. فوالا شفتي باسكو هنا كان مازال ماشي. I might be wrong on my reading bro. I might be wrong. fair value gap صح. يقدر يبدا كيدير دابا ريفرسال واخا ما مشاش لينا لديك الاريا باسكو مشى لنا الفير فاليو جاب ديال سير 50% once again. Bon, on fait ça. نقدر نكون خاطئ في هاد القضية ديال هاد اللو
Et pour me punir, le marché brille يطلع لي فوق some other highs. هذا باش يهبط لي هاد اللو. دابا just to show you هاد البولا كتشعل، نلقاش هاد الكاس بحال هكا like this. For coffee drinkers خاصها تكون ديك البولا شوية لتحت. فوالا. مي for other people اللي كيشربوا اتاي وهذا doesn't matter تعمر الكاس. So price باقي لنا داك الرينج ديال 50% ديال inversion fair value gap، هذا اللي كاين هنا. ملي كيف ما قلت لك كاين عندنا هنايا apparently واحد small market structure shift with a fib في 2 minutes. اي برايس دار لينا هنايا هاد ال order block اللي برايس بان ليا ما بقيتش يهبط تحت منه. تماك وهنا كاين عندنا داك le fib qui a été respecté. So il se peut que ce soit غير إلا بغا يمشي لنا لهاد لا فالور 0618 اللي كنت قلت قبيله. داكشي علاش حطيت الستوب لوس ديالي شوية بعيد. مي إلا تسد ليا فوق منها I'm gonna start to look for longs. دونك جو سي كو دابا ما سجلنا هذاك ديك الانتري. مي شوف واحد
beautiful price delivery. تكون un peu plus clair في هادو. دونك هنا كاين عندنا market structure shift. وكاين عندنا order block right there. It will change. نشوف تقدر تكون هنايا un peu أحسن. Change in state of delivery. Yeah, at the same time كاين عندنا fair value gaps. So نمشيو لهادو. في 2 minutes كاين عندنا هاد الجاب تا هو. كاين عندنا هاد الرينج كامل اكشلي. نشوف 3 minutes واش سي بلو كلير او با. من هنا قاعد بغيتي. فوالا نقدرو ندخلو مع هاد اوردر بلوك ولا ماركت ستراكشر شيفت. مي اوردر بلوك سي بلو شحال نقاط اوردر بلوك. So clean. ومع 930 وصلنا اوردر بلوك. بوم. After taking out this high and creating relative equal highs. دونك دابا فريمون زعما راه معطلين فاش داخلين. I wouldn't الصراحة enter it right there. It's too late. خا دابا راه ça respecte toujours هداك ال fair value gap ولا هاد لو نيفو ديال فيب 0.618. مي yes I would expect it to start pushing higher. فاش قاس ليا هاد fair value gap ديال yesterday. We could reverse the position and let it run Ali. Was it too early? Yes. Plutôt ماشي too cleanly on va dire. Sinon كاين عندنا هاد order block which was respected right there. Yeah, you could call this a breakout ولا whatever. حيت دخلت شوية معطل تبدا طالع. مي عاوتاني je suis pas très satisfait par هادشي كامل. كنتسنى شي displacement higher. So ما كاينه displacement لا والو. ما غاديش نكون في الصراحة تخي satisfait par كاين عندي هنايا this sort of displacement. بصراحة مرضني هاد
three orders باسكو ما نقدرش نزيد عليهم. ما زعما كان I don't trade like 3 ب3 real scenario. مشينا لهاد fair value gap. نشتي غير دات reverse ويبدا غادي خلاص. It's like engineered against me when I don't enter correctly or in the right time. بزاف المرات في 30 seconds كيبان ليا داكشي اللي ما غاديش يبان ليا في 1 minute. Et par contre, c'est un peu plus difficile de lire les 30 secondes. Parce que c'est tellement rapide que tu peux commettre des fautes aussi simplement que... aussi rapidement plutôt. Parce que 30 seconds, si tu maîtrises pas bien ta stratégie, ça you tilt easily. You start to tilt. You don't know if you should like... كده داك الفيلينج ديال is it going high, low, high, and then you fuck up your account. بحال دابا هنايا tilt could have been so easy for someone who's not handling their business. You know what I mean? So empty displacement with the 1 minute fair value gap with the market structure shift right here after this one while creating like an order block. نشوف في 1 minute اسكو هذاك الاوردر بلوك سي ان بو بلو كلير. فوالا. It's the same process que replay غير way slower. دونك هنا كتولي لا باسيونس للعبة سورتو الا كان بحال هكا زعما ديجا برايس لنا ديليفري ديالو في the first 30 minutes من 9:30 ل 10. دونك هنايا it's either gonna be like a continuation lower أو لا retracement أو لا reversal. So دابا حنا between retracement and reversal. This ain't no reversal. C'est pas puissant pour être un reversal, surtout que باقي عندي هاديك اللو right there. So honestly, I shouldn't be taking these trades. I should wait for price to give me more. هادشي كامل that's been giving me is not enough. من غير هاديك هي the only one that's telling me بلي راه يقدر داكشي reversal. The only thing. So now this is nothing, but this is something right there. Mais par contre يقدر يمشي لنا 50% ديال داك النيفو.
and this time غادي نخلي غير one order باش منسيتش. So باقي ما دارش ليا حتى شي displacement real displacement اولا like a conspicuous obvious market structure shift. إذا با بيان سور كيفما قلت لك عندك هاد لو نيفو هذا اللي هو market structure shift اللي هو fair value gap after the market structure shift ولا before right before the market structure shift fair order block وفي اللور بارت ديالو كاين عندنا like a inversion. دابا هنا on peut considérer que هذا فوالا دابا هنا هو مشى لينا الاوردر ديالنا مي ما قاسوش ما دخلش فيه because of slippage. فين low and easy hanging fruit TP يكون عندنا هنايا first order block هو هذاك مي كان عندنا هنايا دوك relative equal highs that are sitting perfectly together. دونك خصني ندير ريبلاي لهاد لا فيديو نشوف كيس كي ما طونطي باش انني ندخل في دوك لي بوزيسيون
قبل ما يعطيني المارشي شي حاجة اللي هي واضحة كم entry اللي هو going above these all of these highs and then this level right there order block. المهم كاع دوك لي نيفو، حيت واخا كيك بقيت كنقول راه غادي يبقى شورت، غيبقى bearish، واخا بيني بلي راه بغا يطلع. فاش بيني بلي راه بغا يطلع جيتي با باسيون باش انني نتسنى لو بون مومون to get in the price in the market. Mais voilà, une fois que تعرف شنو دار شنو باغي يدير لو مارشي it's like you know what you're doing. مي فاش كتكون غير جيتي زربان just to get in, that's when you make like mistakes, stupid ass mistakes that you could have avoided so easily. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un peu de patience, de self-control et to believe in your strategy. دابا اللي مازال خصني نشوف مع اي سي تي هو intraday ranges باسكو دابا هنايا سي سور I'm aiming for this، ولكن وإلا كان باغي برايس يمشي ليا غير لهنايا 50% اولا لهنا فين كاين عندنا هاد اللو شيب دابا هادي حسن. I will definitely go there. فهمتي زعما اولا هنا فين كاين هاد الهاي فين كاين عاوتاني عندنا داك ال fair value gap market structure shape the first ones. دونك هذا هو اللي خصني نعرف فين تكون عندي فين ناخد اكزاكتومون تيبي ديالي. supposons que دخلتي احسن entry like right there فهاد ال fair value gap اللي كاين هنا ديال yesterday's market structure shifts شفتي the initial fair value gap مع leg let's say دخلتي تماك. So where should you leave the market؟ حنا نقولو عاوتاني كاين another range which is this one من هاد الهاي لهاد اللو ودابا وصلنا ل 50% ديال هاد الرينج شفتيه range وسط range وصلنا ل 50%. Donc c'est ça ma question هو اننا intra day what range should we aim for؟ et المهم غنخلي هاد التريد هذا غادي مي غنحبس لا فيديو pour répondre à ma question.
No, actually I could just like leave the trade ونمشي لهنا. ما عرفت في ديك لا فيديو اللي كنت كنخرج فيهم perhaps فوالا right there. Sell stops here, and then 25-minute chart. You can see after we took these lows, we كنشوف فيديو على inversion fair value. consolidated and created a range. Price tried to move higher. You can see we retch into a fair value gap here, and then price closed back lower before making a new low. Now, what do you notice about this new low? We swept sell stops here and then created a fair value gap. When price trades and closes over this fair value gap, it creates an inversion. Now, if I'm looking to take an entry off this inversion with my stop on this low and targeting the midpoint of this fair value gap, that's about 1R, which does not meet my requirements for entry. So how can I adjust my entry? Well, what I can do is mark out the consequent encroachment of this SIBI here, and by marking that out, I can look to take an entry at the consequent encroachment of that old SIBI, or the inversion. Let's see how this plays out. So you can see we hit our entry, get displacement out, price respects a fair value gap, and continues into that hourly SIBI. So let's go ahead and look back out at the hourly chart to see what this looks like. So back out here on the hourly chart, just to review what happened, we had buy stops resting above old highs, price traded above those old highs, then closed back inside the range, giving us a narrative to trade lower to sell side liquidity. A 5-minute inversion was used as price traded lower. Here, after sweeping sell-side liquidity, or the sell stops, resting below old lows, price goes from external to internal liquidity, and a 5-minute inversion was used once again. So here we are on NQ 2-minute chart, and you can see we get an aggressive move down and then back up. So looking for this to be a retracement, I would want to see follow through to the upside. However, we do not get that. After sweeping these highs, we can't close outside the range, and we just fall back in. So with consolidation, I'll be waiting for manipulation, or I'm waiting for external range liquidity to be hit. So I'm waiting for this low or this high to be hit. So you can see price does respect this fair value gap and then trades to sell side liquidity. Price cannot displace out of the range, and you can see we get another sweep there. And then we have a SIBI resting here. Now, if we want this to be an inversion, we want to see a close over. Now, we are closing over the consequent encroachment, which gives us a hint, but I want to see a close over the SIBI for it to become an inversion. So letting another candle play out, we do get that close over. So then looking for a return to this SIBI, I'll have my stop on this low, and then I'll be looking to target the other side of the range for partials or full take profit. So you can see price returns back into that inversion, and here now I want to see it respect that consequent encroachment, and you can see that it is. And there we go. We sweep one more time before displacing over, validating this as an order block. Price then respects that and continues higher to make a new high. So we are going to continue on with this example and talk about how we can use inversions within trend. So you can see we're trending up here, so making a higher high, we'd want to see a higher low put in. And what do we have? Well, we have an order block, and then an order block off that order block, so a propulsion block. So let's see what happens if price retraces there. It does. And if you notice, what does it do when it retraces to this propulsion block? It creates a fair value gap, or a SIBI. Now that price closes over it, this is an opportunity to get an entry into the trend. So let's see how this works out. You can see it's pretty choppy, but we do end up making a new high. So now we made a higher high. Are we going to make a higher low? Well, عجبتني فاش كيكون اوردر بلوك فوق من اوردر بلوك ديك الساعه كيولي اي بروبورشن بلوك
سو باغ اكزومبل يقدروا يكونوا متابعين مثلا هنايا فوالا شوف كاين هنا دابا هنا اوردر بلوك اوردر بلوك فاش جا صايب لنا another order block هاد لو دوزيام كيولي هو proportion block fascinating دوكو اون فوا كيقيس لنا هاد الاوردر بلوك right there ça se propulse واو هادشي علاش خص يكون تكون لاشارت فيها بحال هكا like different time frames داكشي اللي غيبان لي في 1 minute ماشي هو اللي غيبان لي في 2 minute ماشي هو اللي في 3 minute et honestly زعما j'aurais bien préféré j'aurais bien aimé يكون عندي حتى اون شارت هنا اللي تكون فيها other time frames higher time frames je veux dire et في هادي نحيد كاع drawings فوالا H4 H1 نحيد 1 month month اللي غندير فيها weekly maybe خليها في الكون لابا نحيد منها كاع داكشي ديال trading et هادي نديروها هي daily فوالا نروح حتى هي نحطوها بحال هكا cause we don't need too much نحيدو منها لي بوزيسيون وهادي نديروها هي في H4 بيرفكت اوكي بيرفكتو حتى هي نحيدو منها positions and orders فوالا وهنا نديروها في الاورلي وهنا في 15 minutes فوالا هذا غنحيدوه نهبطو هذا and there you go there you have it شو شحال كلين دابا honestly علاش هاد لاشارت هادي بيضا وهادي في هداك الزرق اوكي so في 15 minutes شنو اللي دار لينا البرايس right there اللي مغاديش يبان لينا في other time frames نقدر كاع نزيد حتى ل 5 minutes 5 6 فوالا give me that 5 فوالا so 15 minutes مشينا لهاد الاوردر الفي فاليو جاب نحيدو داك الدروينغز كاملين اللي كاينين دابا
نشوفو هاد fair value gap ولا نشوفو هنا on the 5 minutes واش كاين عندنا some other level. دونك في ال 15 minutes بانت ليا كاين هذا fair value gap واش كاين عندنا شي order block maybe في another time frame هنا. I think it's bullish so far. Yeah, because of this area اللي مشى لها في اللوز واخا باقي معطينيش like a strong displacement باقي معطينيش like a very conspicuous strong displacement اللي qui satisfait everything. Every condition ديال reversal. ما عرفتش صراحة واش زعما سخي بون ايدي باش انني نكون كنخلي برايس كاس كيلعب في لايف في بلاصة حيت شنو هو this is it no this is it جو غندير لها بحال هكا نخلي برايس لايف right there maybe في 3 minutes ولا 5 minutes. فوالا اجي ندير هذا as my position. نشوف فين
Right there, maybe. So is it going against us right now? Yeah. The stop loss somewhere around there. TP باش نبقى كندير replay. Le 15 septembre 2025. Voilà. D'abord, of course, I'm sure the most obvious levels اللي عندنا. كاين هنايا واحد buy side liquidity which was taken. Après عندنا هنايا sell side liquidity. Mais en même temps, price a aussi une new high. So on va voir ce qu'il va faire after the open. Donc هادوك هما ال two levels that I find interesting and that I should be aiming at. هاد الهاي هادي was taken. Du coup on peut dire que نشوف ال H4 all time high all time high was taken. Du coup ما عندنا حتى شي other value higher than this. دونك غنهبطو ل 1 minute. خليونا في ال 1 minute et غنمشيو ل نقلبو على stop hunts that lead to a market structure shift. دابا هادو هما stop hunt. Voilà. This and this. وهنا غادي نتسنى حتى يعطيني like a market structure shift. غنتسنى يمشي لي تحت من lows high. فوالا. دابا هنا مشى لي تحت من هاد lows. بام. Tout en créant هاد fair value gap right there after the stop hunt which was this and then this. Et d'abord نقدروا ندخلوا like a short qui va être very aggressive comparé à if we wait more. Donc should I wait ou là on peut déjà dire que هذا صافي it's like stop hunt. Et du coup عندنا هنايا like short عندنا هنايا lows market structure shift and change of character with the or the change of price delivery ولا what is it called. دابا في الريبلاي ما كيكونش عندي اكثر من كيكون عندي غير one screen اللي هادشي ما كيعجبنيش. ما نقدرش نحل اكثر من واحد. Du coup je suis limité à نبقى يا اما I switch between them نبقى كنقلب ما بين مثلا بحال هكا 1 minute 5 minute 2 minute. بحال دابا هنا في 5 minute كاين عندنا هنايا ال fair value gap ولا inversion fair value gap 5 minutes
Et 3 minutes par exemple. Ah ouais, it's still being respected. Par contre, عندنا هنايا الويك هادي اللي غير هبطات شوية تعاود تطلع. On the 2 minute we have this order block. So it could be seen as a maybe propulsion order block. On the 1 minute هبط طلع كاين gap right there. Du coup I'm not that satisfied with this. يقدر يعاود يطلع فوق من هادشي. The smart way هو انني نصبر نستنى حتى يعطيني un peu plus de direction. نقدر ندخل هنايا like aggressive like I said مع هاد fair value gap. Voilà, donc j'ai bien fait de m'introduire. حيت واخا داير لي انايا هاد اللوز خداهم. شوف دابا عاد باش ستوب هانت. دابا شفتي هنا عاد باش I could start looking for another entry. Par contre vu que market is like bullish تقدر نبقى غادي شي شوية higher. باقي ما عنديش مون موديل دونك سي با غاف الا بقى كيدير بحال هكا وما دخلناش. مي باغ كونطخ عندنا هنايا دابا ستوب هانت ديال هادوك ابخي هبط market structure shifts again trading higher. شفتي في 3 minutes والماتش فين كان عندنا ولا في 2 minutes maybe كان عندنا واحد order block. نو مي سي با ما كاين ما باين ليا حتى شي حاجة. حتى انايا هذا دابا يقدر يكون هو propulsion block. Vu que d'abord on a un order block right there qui a été respecté pas mal de fois, maintes fois. Et هنا كاين عندنا داك propulsion block. So I could do like this ونحط stop loss ديالي above this high honestly because عندنا هداك fair value gap as well. And let's watch.
مشينا ل fair value gap. علاش قاس لي ستوب دوكا حطيتو فوق من هذا هاي ولا ما عرفتش فين حطيتو. So anyway, I'm gonna add another one. كان خصني نخليه في ال fair value gap. Right. peut-être que غيطلع غير retracement. هذه هي stop hunt. Right. فوالا هذا هو stop hunt. دونك هادي ماشي displacement وماشي market structure shift. كاين عندنا واحد gap. So هنا هو عندنا fair value gap. مي كيفاش نعرفو بلي راه it's the proper one to get in ولا لا؟ خصو يكون باين عندنا displacement واضح ودا باينة market structure shift. بون نزرب هادشي شي شوية. بحال دابا هادي واش دابا هذا واش displacement. The difference is that fait fair value gap. Alors on va voir le niveau va être respecté. لا
كاين عندنا هنايا هاد somewhat relative equal lows. باقي ما دارش لينا displacement. باقي ما دارش لينا displacement. كواكو lower highs lower lows. كاين عندنا دابا on the 2 minute سو فيو كو حنا عرفناه بوليش واش كان خصني نبدا كنقلب على لايك بوليش موف انستيد اوف بيريش موف. نشوف هاد التريد واش نخليه هنا ولا نديرو 0.17 ولا نحطو فوق من دوك الهايز relative equal highs. Après stop loss ديالنا on va le mettre ici. كنت كنقول واش خصني كان خصني نبدا كنقلب على like entry higher بحال دابا هنا بيتيتر كو مشى لنا شي proportion block ولا كاين عندنا هنايا ال order block. ما بانت لي حتى شي حاجة so فوالا دابا this is the first displacement اللي بان ليا كليرمون. هنا we could add to our position. فين كاين عندنا هاد order block اولا فين كاين هاد inversion fair value.
so هذه ماشي inversion I guess. ولا peut-être que ما كانش I don't know bro. Let's see. Yeah, it's bullish, so I should aim for getting long ماشي short when it's bullish. واخا زعما يكون طلع بزاف، واخا يكون دار اللي بغا يكون دار. سو هنا فين يقدر يكون هاد الديسبيسمنت اللي ما شفتش. كاين عندنا هنايا this and these هم هنايا propulsion. هذا ولا دونك هو the next propulsion، ومن بعد يكون ولا هو هذا ولا هذا. So it's like more of the same. Yeah, هو هذا الشيء propulsion. دونك مازال ما كيدير لنا حتى شي entry bearish. So إلا كنا باغي نقلبو على bullish, this is way after my trading time, so 0 trade for the day normalement. Mais j'ai pris 3 trades, losing trades. Monday 15, Tuesday 16. Je نعرفش نصيد. Nine 15. Okay. Du coup بقى عندنا bullish the whole day and night, creating new all-time high. دابا ها هو باش دار لنا هنايا واحد displacement first one، ومشى لنا الهاي ديال order block change of character, and then while creating a fair value gap, وبقي دار لنا عاوتاني هنايا displacement taking out like the new lows, going back to the fair value gap and the order block,
and then displacement once again under these lows, creating a market structure shift right there. With a gap right there, fair value gap, and then order block. Price going under this low, these two lows to this order block. Creating these relative equal highs. And then we have like these lows, most obvious lows. Sell side liquidity, and then these lows as well. Donc areas of interest اللي نقدروا نقولوا عندنا باينين. كاين هنا الفير فاليو جاب on the 15 minute. كاين هذاك الأوردر block right there, another fair value gap. And then it's a bit more clearer. I have to wait for price to give me like a stronger entry. Donc نشوف واش كاين شي stop hunt, then another market structure shift. كده بينا في order block, tout en créant un gap, fair value gap. وهنا كاين عندنا داك propulsion. Let's go short right now. نحطو هنايا, ما غاديش يعاود يطلع ليا هذوك الهايز. There we go. هنا كاين عطانا واحد another entry. So فاش كيمشي لنا فوق
some highs, previous highs, or the previous lows with a displacement, that is our entry. Bam, 50% ديال داك range. We will aim for these lows right there. دابا فاش وصل ليهم honestly we could aim for هاد النيفو هذا, this fair value gap. I would aim for this level. Par contre, هنايا ما دارش لي displacement. Struggle to go lower than the sell side liquidity that we have. Mais I'm still gonna hold. Voilà, displacement below these lows with a fair value gap. Maybe this is the stronger one. دونك هنا فاش كان عندي واضح ماشي بحال yesterday ما عندوش I should take a trade. خصني ندوز شي نهار نشوف راسي ما كناخد فيه حتى شي تريد, حيت ما بانت لي حتى شي حاجه, ماشي حيت مع بانت لي وخفت that it's gonna go against me or some shit. شفتي دابا كاع هادشي وماشي reversal, باقي ما دار لي حتى شي displacement, strong displacement. Like look how weak this delivery is compared to how strong the bearish move is. واخا زعما مشى لي فوق من هاد الهايز هنا, and possibly it could be considered as a market structure shift, مي ما بانش ليا فيها. ونشوف واش من اللوز يمشي تحت منهم, these two lows. right هنا
258. 258, ouais. Let's keep watching. شفتي ما سالاش الدليفري ديالو. دونك نورمالمون هذا هو التيبي ديالي. ايزي لو هانجين فروت هو هذاك. واخا لونج تيرم اي نو ذات باغي يمشينا لهنايا، مي مبغاش يديرها في هاد لا سيسيون. لا سيسيون ديال نيويورك. اي عندنا واحد لو بوين واحد اخر اللي تا هو نقدرو نقولوه اللي هي الرينج ديالنا. شتي نديرو بحال هكا. there you go. أولا the first low after that high, it's gotta be this one. Yeah. وها مشى لينا ل 1.272. confirmation ديال 136. So if it goes, it could go here. فوالا مشينا تحت من هادوك اللوز كاملين. Nine 30 almost. So كاين عندنا هنايا هاد relative equal highs. et كاين داك الاوردر بلوك راه مشى شويه مشى ليه actually في 5 minutes. yeah. ما مشاش لنا الراس ديالو وهو فين حط انا التيبي ديالي. ابين نو il a pas touché. نمشيو ل 1 minute right now and relative equal highs نشوفو واش كاين عندنا شي another chance to enter. supposons كي خرجنا من داك التريد واش برايس عطانا شي حاجة another level. دابا I'm aiming to go short. my bias because of how باقي عندنا هنايا في الصراحة ما يدار في فوالا ستوب هانت هو هذا this is stop hunt.
ستوب لوس ولا عندنا الفير فاليو جاب بلس اوردر بلوك. نورمالمون ستوب لوس ديالي نحطو around this area. and الايم ديالنا غيكون هو below this low at least هادي. مي سينون دابا honestly I'm gonna aim for lower. غنكون الايم حتى لهنايا في نيويورك اوبن اللي هي 172 ولا سو نهبطها ل 172 وشوف معايا الجهات. confirm. Son point, which is not too crazy. كاينه حتى هاديك السيل سايد ليكويديتي الا بقى غادي هابط لايك هاديك فيرفور نقدرو نهبطوها حتى لتماك. So we have a clear stop hunt. Let's see what price is gonna do. ما عطاناش حتى شي فرصة so far باش اننا ندخلو. هنايا بدات تكون هاديك اوردر بلوك. فوالا fair value gap ديالنا اللي قلنا في الاول. بوم beautiful price delivery. مشى لينا fair value gap و واش قاص لينا هاد الاوردر بلوك نو. باغ كونطخ هادا كامل راه وان اوردر بلوك هنايا. سو مشينا ل 50% ديالو
after the stop hunt خصها تكون عندنا like a clear stop hunt بحال دابا هادي clear stop hunt et نقدروا نقولوا même que peut-être 0.17 ديال داك فوالا 0.17 ديال هاد الفيب incredibile. شوفوا اللايف ديالنا شنو كيدير مشينا 0.17 change of character تما كوفي كان عندي التيبي ديالي initially دابا هنا on peut dire que عندنا واحد some sort of reversal maybe ولا غير ماشي reversal what is it called retracement lower حتى لهنايا order block peut-être pas peut-être هادي هي الانتري ديالنا to go short et to go تحت من هاد اللوز anyway let's keep farming باقي غادي يهبط peut-être حتى لهاد السايد liquidity I think حتى لهنايا minimum laser نشوفو لا holy look at this مشينا لهاديك so now that's what it's gonna do it's the same more of the same bro more of the same فوالا فاش مشى لنا لهاد فين هي ال 9:30 ديال yesterday هو داير لنا واحد crazy ass retracement مع اش من سبب العشية حتى again 0.17 which is the fair value gap ولا the gap كاين هنا and the order block so the first order block اللي هو كاين في هذا النيفو هو يهبط لينا بحال هكا باش يمشي لنا كاريمون تحت من هاد السيل liquidity our first objective so I mean it's still like a good win but imagine we held le double franchement I'm satisfied with غير هاد حيت شوف مع سالينا مع 10 ونص ولا لاروب okay next day I'm gonna take a quick snapshot of this حيت عجبني هذاك ستوب هاند كيفاش جاني باين so that's what I should
aim for? So just for the fun of it غادي نديرو ليها بحال هكا. Stop sounds actually. And then تما كاين عندك fair value gap with a displacement market structure shift. With an order block. Voilà. شحال درنا دابا ديال how many days? 3. I'll just tell you what the week باقيين 2 days. Tell you what the week and that's it for this session. What a crazy day. Thursday? 9:30 people. Okay, so we definitely went below all the sell side liquidity that we had. This, not that one. And then
عندنا هنايا واحد فوالا ماركت ستراكشر شيفت هو هذا. اوردر بلوك غادي يكون عندنا هو هذا actually كاع هذا هنايا هو هذا الاوردر بلوك. بوتيتر I'm not sure بوتيتر فاش كيتسالى مع هذا فاش كيتلاصق مع هذاك you know because صافي هنايا راه ولا كاين فيه like a bullish candle so perhaps فاش كتسالي معاه هو فين غيكون عندنا الاوردر بلوك. And then once we revisit that order block غادي يكون عندنا هذا هو proportion block right there. So إلا كان عندنا هذا هو propulsion block market structure shift and then كاين عندنا هنايا هاد عندنا هنا buy side liquidity come on. Which was taken tout en créant واحد خصنا نمشيو like other time frame يكون فيه moins de صداع. هنا كاين عندنا هذا هنا في كاين actually what is it called market structure shift parce que voilà we had this high ومشى لينا فوق منهم بام and then عاود هبط لينا تحت من revisit that area and then هنا غيولي هذا هو propulsion block أو قاسو هنا بوم قاسو عاوتاني هنا بوم so propulsion block and then هذا هو اللي غادي يولي هو the new propulsion block unless this was like a stop hunt و create with the displacement هنا فوالا so ولا عندنا هنايا like highs relative equal highs بام buy side liquidity taken okay ما عنديش like an obvious stop hunt right here من غير yeah so it's still not as clear as the day du coup I should wait for more confirmation واخا زعما هذا يقدر ça peut être considéré comme propulsion block this thing right there vu que دابا هذا هو اللي كان propulsion then we went higher
then higher. So is it gonna be like a continuation, or is it going to reverse? Du coup, ben, we will have to wait for a confirmation. حد دابا هادي it's a clear displacement lower. غير هو دار علينا هنا displacement lower, not as strong as this. Taking out the lows, so I think it's reversing. I'm not so sure yet. نقدروا نقولوا دابا هنا كاين عندنا واحد fair value gap. The first one with an order block, so نديرو هنايا sell order ديالنا with a stop loss above this high. I could like put it actually lower. مي سينو اللي غيقدر يدير عاوتاني هو انه يطلع فوق من هاد الهايز. I think it's going lower. غادي يهبط لينا تحت من هادو وتحت من هادو باسكو هنا السيل سايد ليكويديتي. يقدر يمشي لنا حتى لهنايا فين كاين عندنا market structure shift ولا order block ولا هنا. So we should aim at least here to go there. Should aim for price to go at least there. That is if it continues going lower. Sinon, yeah, let's watch and find. Oh, little for 1 minute. مشاش لنا كاع حتى لهنايا. كان عندنا هاد الفاليو هاد الاوردر بلوك طلع عليه ب 17 points. Okay, we could now do this. No, we got stopped. هذا هو ال first fair value gap. Ouais.
I got it wrong. فاش درنا هنا displacement منين ما تدخلش ليا في هادي I should have stopped. منين ما تدخلش في هادي and then since price هبط اللي هي تحت هاد السيل سايد liquidity the first one sell side liquidity خداها and then دار لي واحد displacement above these highs وهنا كان عندنا ال order block look at this our order block right there order block and then price created another order block right here a propulsion block we shall call it right أول displacement above the new high وهنا في ال fair value gap that was just created كان عندنا entry ديالنا right there super fast super hard to catch ولكن it doesn't matter if you miss it you can still enter so price going higher above these highs دابا peut-être que عاد باش يقدر يكون عندنا like stop hunt فعاد باش aim to go lower so we'll see perhaps it's just gonna keep going higher فوالا propulsion عاوتاني دابا هنا عندنا change in state of delivery حيت مشينا تحت من هاد order block I see it now so the first fair value gap are those نشوفو شنو غادي يدير هنا فوالا this is gonna be my short حيت مشينا تحت من order block I'm gonna put my stop loss right there اوكي ما علاش ما كملش لينا لتحت خدا لينا واخا هبط تحت من هاد order block retracement but I have no idea علاش ما خرجش فين هو stop loss ديالي
اوكي change of state of delivery, change in state of delivery فاش هبط لينا تحت من هاد order block. So maybe this is just like a hint that's we will have like a, maybe it's just a hint, it's not like the confirmation, absolute confirmation. Maybe we should aim for like getting this high. Maybe I'll have to study that. Donc if this is true حتى عطانا like change in state of delivery هنايا فاش مشينا تحت من هاد order block the last one باسكو افون كيدينا like propulsion فاش كيمشي تحت ويطلع فوق منه. Donc نشوفو شنو باغي يدير. If it stands true after the change in state of delivery عاد باش ديك الساعة نقدرو نقولو إلا دارنا شي displacement lower هذاك هو market structure shift. وهنا عاد باش نقلبو على the first fair value gap. After the market structure shift. So market structure shift يكون الناس من معك. Another entry could be هذا if this stands true. Sinon we will have like a continuation higher. اوكي هنا عندنا واحد inversion علاش حيت معاه هبط لينا تحت منه تقلب character ديال داك الفير فاليو gap. Let's see if this stands true to be true. Gamma دار لينا displacement هنا ce que j'aurais bien aimé voir mais كاين عندنا هنايا واحد order block fair value gap, first fair value gap, second fair value gap, market structure shift.
دونك شفتي داك الانفيرجن fair value gap ما كنجيبوش بزاف المرات كوريكت. علاش اختاريت هذا اي نون با هذا باغ اكزومبل اللي كاين عندي هنا؟ باقي ما دارش لنا ديسبيسمنت تحت من هاد اللوز. فوالا still not a displacement مي دابا should I aim for these lows اولا غير هذا الرينج هذا؟ دابا the low hanging fruits c'est bien sûr ça 50%. So we could aim for that 50%. غتجينا فيها واحد 2600. Or we could aim for lower to this sell side liquidity right there. Right away it's gonna be like a big ass range. ايه قربنا دابا للكلوز. So I don't think it's gonna I don't know if he's gonna do it. دونك اللي عندنا عاوتاني هو كاين هنايا غنخليها في 50% وصافي. or you know what غنحط هنايا واحد باي في 50%. فين هو داك التي بي ديالي؟ هو وهذا نديرو هنايا تحت من هاد السياسة ليكويديتي confirm. let's see how it's gonna pan out. شفنا ال fair value gap صافي غنخرج من هاد البوزيشن. although I think it's gonna keep going lower to that area مي سالات لا سيسيون ديالي يعني فرونشمون انا ما بالي من هاد التريت هذا كاينه الخدمه معلم خاص تبقى جالس قدام ليكرون بوندون دي زور. ماشي زعما على حساب امتى غادي يخرج ليا الموديل مي يقدر ما يخرجش زعما ديك الساعة يقدر يتعطل يقدر يخرج في نص الساعة الأولى and then you'll be done with your day within the first hour sometimes بحال اليوم بحال فهاد هنايا راه حتى امتى عطانا الانتري ديالنا حتى لهنايا فين كاين عندنا الماركت ستراكشر شيفت و change of character فاش هبط تحت منه. So we could actually take a snapshot of this. This price delivery it's not bad actually. غادي نديرو بحال هكا فوالا. So نكتب هنايا شي حاجة
See, but this is perfect. At the same time, I had the order block. No. Perfect. So price closed below, stop hunt. This is perfect. Stops hunt plus change in stage of delivery plus market structure shifts plus fair value gap. وهادي شنو كان فيها؟ هادي كانت هي عندنا فيها stop hunt stops hunt plus fair value gap and the same shit, same thing. Okay, what else do we have? Last day of this week, and then I'm free for this session. شوفوا البرايس شنو كيدير هنايا. Stops hunt, fair value gap, market structure shift. Boom. نشوف till Friday 9. Voilà. Donc غنمشيو عاوتاني the most obvious things that we will see اللي هما غادي يكون عندنا باغ اكزومبل نمشيو 1 minute actually كاين هذاك الاوردر بلوك right there and then كاين عندنا fair value gap right there نشوفو واش دابا stops hunt واش كاين عندنا some other stops besides that have been hunted. كاين عندنا هنا
these ones. كاينة مثلا هنا هاد الفير فاليو جاب، وكاينين عندنا هاد ستوبس اوفر هانتد. سو هنايا يبان ليا بحال برايس اون فوا هبط تحت من هادوك اللوز دار لينا sort of change of character, especially that طلع فوق من fair value من فوق من order block. That's the key. اون فوا كيطلع لينا برايس فوق من order block، باسكو هنا ما طلعش لنا فوق من، ما هبطش تحت من order block, which is this one, this whole candle. peut-être que هي فين مشى في yesterday, not the fair value gap. هنا شي مشى order block. So هنا باقي ما تسدش تحت منه. So we don't have like a change of state delivery. Du coup اللي غادي يكون عندنا دابا انه market structure shift. فين هو الاوردر بلوك؟ هو هذا هو الاوردر بلوك. Before they were kind of respected right there. Après boom, boom, still respected right here, and then boom, not respected anymore. So and the change of character happened with this, I think, when this was taken. Donc هذاك هو market structure shift. Market structure shift, change of character, or plutôt change in state of delivery. غادي يكون عندنا فاش طلع لينا فوق من هاد ال order block. Mais it's في لندن it's not that obvious. So اون فوا فاش طلع فوق من هادي market structure shift, this is 100% market structure shift. It happened till after. So فين كاين عندنا داك change of in state of delivery. حتى فتنا هادي حتى فتنا وطلعنا فوق من هذا. فوالا ouais, exactly. Change in state of delivery, c'est ça. هذا هو market structure shift، هذا هو change in state of delivery. I think باسكو with this being under this أو لا maybe the two of them actually maybe جات تماك. but this is the first hint. maybe قلبتهم هنايا. I'm not sure. Yeah, I'm not sure. تقدر تكون هذا هو change of state of delivery وهنا هي market structure shift. Mais de toute façon c'est correct. This is the correct way. Donc d'abord نشوفو فين كاين عندنا highs, relative equal highs, and then we're gonna keep we're gonna aim at getting them
وكان عندنا order block. Relative equal highs. هنا une fois غادي تخدم لنا هادوك relative equal highs with this as well. So with this order block غادي يولي عندنا هنايا هذا هو الاوردر بلوك ديالنا the new one. يكون عندنا هنا داك ال fair value gap and we're still not we still haven't reached 9 a.m. 9:30 I mean. So honestly this could be our entry. نديرو ستوب لوس ديالنا تحت من هاد area. Just in case I think يقدر يكون عندنا like another entry right there bullish. But this is not like that strong. Yeah, let's watch and this is Friday, our last day of the week. شحال ستوب لوس ديالي قريب بزاف. Is that the highest high? مع c'est pas assez. عندي غير a small range. Mais let's see, let's watch and see. باقي عندي هاد اللو هنايا. Still side liquidity is right there.
دابا كاين عندنا مشى لينا actually let me see because you gotta play the devil's advocate. هذا كامل هو الفير فاليو جاب، هو الاوردر بلوك I mean this. هذا هو الاوردر بلوك right. ما هبطش لينا تحت منه. باغ كونطخ هي باقي ما هبط، ما دار لينا حتى شي حاجه actually. مي فاش هبط لينا تحت من هذا الاوردر بلوك you could say that we have like a change of the state of delivery. هنا كان عندنا fair value gap and then we will have like some order block هو هذا and then هذا so نقدروا نديرو هنايا sell مع داك الاوردر بلوك. Non. So des fois quand I'm like je passe à côté de la plaque completely. Why did I get this wrong? Change of character, right? And then maybe كاين شي gap هنايا fair value gap. There's this small one, but how the fuck can you see it? And then know that it's important. That's not even it. Maybe on the 3 minute. با وي دابا غادي نمشي لك لهنايا مشى لنا الفوق ديك النهار غادي نسيت نسيت كنت شفتها قلت واعر.
Okay, stop hunt. نو باقي ما عنديش حتى شي حاجة هنايا like displacement ولا change of character or stage of delivery. Now we do. But after, let's see. No. Yeah, man. She is super strong. Okay, I'm kind of tired, I'm fried. Okay, دابا هنايا باش عندنا stop hunt. Stops hunt. Mais it's the end of the day. So it's not, it doesn't matter. Okay, مشينا this is Sunday. Continuation of the same. I was kind of surprised ملي ما بداش لنا like new week opening up stronger than this. I think لو اديها price delivery there it's gonna be slow. I mean باقي عندنا lows لتحت, perhaps stop hunt right there. Okay, if it goes there, definitely aim for these lows. هنا كاين عندنا واحد fair value gap. اوكي قربنا 9:30. Stops hunt. Definitely stops hunt. Fair value gap and the order block يكون هو هذا. هنا order block. Après عندنا
هنا هي لا كونفيرماسيون ديالنا. market structure shift. With this big displacement. No, actually. Donc هنايا our first fair value first gap هو قاعد الكاندل. So من high to this low 10, not even 10 points. مازاليتو. Okay, and then we have these lows. We have they have been taken. Donc market structure shift. والfair value gap يكون هو هذا. باقي عندنا دابا هاد الاوردر بلوك. Maybe even this one. واش تقدر تكون عندنا like market structure shift هنايا؟ Because we stayed for too long right there. ومشينا لهاد الاوردر بلوك from yesterday. So I'm not sure. Let's find out. Et supposons que ما دخلش في هاد الاوردر. I just want to join the market like right now. Donc نتسنى تعطيني شي حاجة أكثر من هادشي اللي كاين. Okay, order block is still apparently still holding. No. فوالا دابا هادي is it like a no I don't know. مشينا لهاد fair value gap تما كيفاش تقدر تكون entry ديالي هنايا.
was wrong on that one. So دابا هنا غير خصني نبدا كنقلب على bullish actually حيت طلع لي فوق من order block. هذيك هي فين تكون الانتري ديالي. actually خليتها نشوفو شنو غادي يدير. ça respecte toujours هاد الاوردر بلوك. فوالا هنا عندنا الاوردر بلوك ما يهبط تحت منه، هبط شحال هنا طلع قاسو. so this is a change in state of delivery. نتسنى يعطيني market structure shift باش بحال هكا كنقلب البوزيشن ديالي. فوالا هو دار لي fair value gap اي دار لي market structure shift. so التي بي ديالي غادي يكون هنا ولا ستوب لوس الا ماشي يدير لي تي بي تماك. I could technically put it شوية هنا تنشوفو كيفاش غادي يدير مع هذا. فوالا فوالا بيرفكت. so عندنا داك الاوردر بلوك و الى اجي كوم block basically mais pas as strong as كيفاش price delivery wants to go lower. so ندير تي بي ديالي دابا هنا في هاد الاوردر بلوك
ستوب لوس ديالي نحطو هنايا. بغيت نشوف غير كيفاش غادي يدير. فوالا بيرفكت. باقي ما دايرش لنا ماركت ستراكشر شيفت just to let you know. Maybe we could go lower, go short, stop loss right there. Ugh, we're still in it. هداكشي اللي قلتلك باقي ما دايرش لنا ماركت ستراكشر شيفت. It's fine. سورتو في هاد الاوردر بلوك كاين واحد الفير فاليو جاب انفرجن ميبي اولا fair value gap. Yeah. شي واخا دارنا change of character ولا change in state of delivery ما دارش the market structure shift because we don't have any significant market structure shift. Order block still holds this one, so كان خصنا نديرو stop loss ديالنا تحت منه. Man, it's not bad. It's not bad at all. Uh, 31%, 30% win rate for the week. This is Monday. Anyway, I'm tired. I need to eat. It has already been 3 hours. نشوفو اللايف شنو داير. Consolidation تا هو حنا we are on a Friday. And that'll be it for the day.